think I'm privileged, proud, lucky to be doing this character, which will go down in history decades later. Actually, you played the Indian cricket team captain for one of the longest time ever in the women's cricket team. You spoke a lot about women empowerment. You still think that it's a bit of patriarchal that women cricket team is not given so much of limelight as the male cricket team are given in India? See, that still exists, but it will take some time to completely, eradicate that. Things are improving in that aspect, and I personally believe that we keep performing time and again, and that probably will change the way the society looks at women and judges them solely on their ability, on their performance and their capability, rather than looking at the gender and everything. Yeah. To add to that, very recently New Zealand cricket has come up with equal pay for men and women. So change is absolutely here. It's been heralded by people like Mithali, and we'll soon be there. Kind of film like this is going to get made. After this, whatever you will see of women's cricket, you would have seen something before. So the first time always becomes special. So yeah, and I got my reviews and I'm very happy. It's like scaling Mount Everest. Mount Everest, অনেকে চড়েছেন, but the first time is always very special. So people still remember Tenzing and Edmund Hillary because of that. So we have our Tenzing and Edmund Hillary who scaled the story of women's cricket for the first time. And I will add a little bit. So when I first went to meet Taapsee, we sat down, we started chatting. Taapsee offered me tea. I asked for a cricket bat instead, because our first meeting started off on a technical note that I have seen some footages. I want to see how we can change the backlift slightly, how we can change your stance slightly. Then I had a conversation with Mithali. She was in a bio bubble. So I asked her that how is her backlift different while facing spinners as opposed to pacers, how it has evolved over the years, because 2017 footage you were seeing of the World Cup, the stance was slightly different from other footages. So we got into the technicalities pretty soon, and something which I told Taapsee very clearly, Taapsee, playing cricket will not suffice. You have to fall in love with the game. And that is what she did, because every day at 6 o'clock we used to go. I used to pad up with her as well, so we used to practice on adjacent nets. And all the bowlers bowling, apart from a couple of actors, all of them are state level players. So Taapsee practiced facing people who are bowled at the state level. So there was no shortcut, there was no sugar coating of anything. I remember she once got her toe very bad. Playing living legend is quite tough. Definitely when she's right next to you. Thankfully she was every shot was perfect. But how did you step into the character? Oh, that's good, sir, but okay. You know when you are going to play someone as legendary as her, you don't have the privilege of going wrong. So that is when I remember Srijit sir के साथ मीटिंग में मैंने कहा सर आपके पास माइक है, आपके पास मॉनिटर है, जब तक ओके मत बोलना जब तक you don't get the perfect shot. So I was like giving it, totally surrendering it to him, that you because he's a cricket fanatic, so I knew that I will have to work really hard, but cricket गलत नहीं जाएगा, that I was sure because he was there. So that really helped. Nushin did the work before I went on the shooting spot, and then thereafter it was in his hand. So honestly, I had the only credit that I have to give to myself is that to work really hard, but the output that you see is because of Nushin and then in his hands. I've played it now. मतलब उससे बड़ा प्यार कैसे दिखाऊँ अब मैं? I think that probably was one of the toughest phases as cricketers, but now I think we shouldn't be revisiting that. We should be looking forward. সুরভিতা, তুমি প্রথম থেকে এই সিনেমাটার ডিরেকশন পাওনি, তো তুমি যখন প্রথম মাঝখান থেকে পেলে তখন কিভাবে বিষয়টাকে সামলালে? মাঝখান বলাটা ঠিক হবে না, 8-10 দিনের শুট হয়েছিল, around 10%. So and mostly the child who plays Mithali, so entire Taapsee's portion was there and everything. So it didn't really matter, because cricket is such a passion with me. It is my first love. It's something which I love more than I love cinema. I just made my first film,
and I thought it would not work, and I'll eventually become a cricket journalist working at Cricinfo, which was just beside my office as an econometrician when I was working in Bangalore. So when I quit and I made a film, I didn't expect it will work, and then one after the other it went on working, and I couldn't become a cricket journalist. But these are the vicarious way you live your passion. I have commentated on IPL, I have read a lot on cricket, I have written on cricket, I played cricket at university. So, and obviously, so when a person who loves cricket so much, उसके बाद एक film आता है कि which is about a legend like Mithali, which stars one of my favorite actors with whom I've been planning to make a film from God knows when, ever since I met her on the premiere of Pink. Since then we've kept in touch, and I've bounced scripts of her, asking for her feedback and planning to work with her. So when all these things come together, when stars are aligned like this, to let you in on a secret, even if the film was offered to me when 90% of the film is done, I would have still taken it. So it doesn't really matter at what stage. এর আগে তোমার কাছ থেকে আমরা অনেক বায়োপিক পেয়েছি বাংলা, সেই বায়োপিকের ক্যারেক্টারগুলো আমাদের সামনে ছিল না, বাট এই বায়োপিকটা স্বয়ং বসে রয়েছেন মিতালি রাজ। এই মানে এটা কতটা টাফ বা কতটা ইজি, মানে তোমার আগের বায়োপিকগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে আর এইটার ক্ষেত্রে? দিস ইজ মাই কোশ্চেন। প্রচন্ডই টাফ, কারণ অবভিয়াসলি একজন রাজা দেখার পর ভাওয়াল সন্ন্যাসী তো আমাকে রিভিউ দেবেন না, কিন্তু সাবাস মিথু দেখার পর মিতালি রাজ দেবেন, এবং দিয়েওছেন কারণ উনি দেখেছেন। So obviously it's much tougher, but it's also easy on one sense that I couldn't consult Bhawal Shonnashi when I was making Ajishlo Raja, but I could consult Mithali, albeit through a bio bubble. We spoke over Zoom, but she really did a lot of hand-holding for all of us, for me, for Nushin, for the entire team of Shabaash Mithu. The way the script was written, Priya, who wrote the script, she interviewed her, so there were lots of things which she contributed to in terms of writing the script. So obviously that also had its own advantage. স্পোর্টস বায়োপিক করার পেছনে এক্সট্রা কি এফোর্ট দিতে হয়েছে তোমাকে এই বায়োপিকটা? লাকিলি যেহেতু স্পোর্টটা ক্রিকেট, খুব একটা রিসার্চ করতে হয়নি। আর সন্ধ্যা আগরওয়াল থেকে শুরু করে ডায়না এডালজি থেকে শুরু করে মহিলা ক্রিকেটের সব নামের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। বেলিন্ডা ক্লার্ক থেকে শুরু করে অ্যালিস পেল থেকে শুরু করে অবভিয়াসলি মিতালি, ঝুলন। সো রিসার্চ সেই অর্থে কিছু করতে হয়নি, তবে হ্যাঁ ক্রিকেট শ্যুট করার যে প্রক্রিয়াটা সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। ব্রডকাস্ট ক্যামেরা নিয়ে প্রথমবার কাজ করলাম, খুব ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপিরিয়েন্স, সেটা আমরা পর্দায় দেখতে পাই। 83 রিসেন্টলি কিছুদিন আগে রিলিজ করেছিল, কিন্তু অতটা সফল হয়নি, জার্সিও হয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে কি কিছুটা রিস্ক মনে হচ্ছে? আমার কাজ ছবি বানানো, এবার রিস্ক কি রিস্ক না সেটা প্রযোজকরা বেটার বলতে পারবেন। সে আমি এক্সিকুয়াল টু প্রেমী বানাই, শেরদিল বানাই, ফেলুদা বানাই, সাবাস মিথু বানাই, অতিউত্তম বানাই বা কাকাবাবু প্রত্যাবর্তন বানাই, আমার সবসময় নজর থাকে গল্পটা বলতে পারছি কিনা, কতটা ভালোভাবে বলতে পারছি। এবার সেটা অবভিয়াসলি অনেক ছবি রিস্কি, এক্সপেরিমেন্টাল, অনেক ছবি সেরকম ভালো করে না, আবার অনেক ছবি করে, এগুলো সবই সাইড এফেক্ট। গল্প বলার প্রক্রিয়ায় যেন কোনো রকমভাবে আমি আপোষ না করতে পারি, আমার সবসময় সেই দিকে নজর থাকে, এবারেও করি, এইটুকুই বলতে। তবে শুটিংয়ের ক্ষেত্রে কি টাফ ফেস তোমাকে করতে হয়েছে? প্রচুর টাফ ফেস, তোমার মতো করোনাকালে শ্যুট হয়েছে। সো সেখানে অনেক মাঠ আছে, যে মাঠগুলো আমাদের চিট করতে হয়েছে, অনেক কিছু করতে পারিনি আমরা। জুনিয়র আর্টিস্ট পাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে। এছাড়া আউটডোরের অনেক শুটিং ছিল, সেই সময় বৃষ্টি চলছিল, সো বৃষ্টির জন্য প্রচুর অসুবিধা ফেস করতে হয়েছে। তাপসি ডেটস নিয়ে একটা সমস্যা ছিল, সেইগুলো ফিক্স করতে হয়েছে। সো প্রচুর বাধা বিপত্তি পার করে কিন্তু ছবিটা হয়েছে। তাপসি, মানে তুমি অলরেডি ছবিটা একদম মানে রিলিজের দোরগোড়ায় রয়েছে, তোমার কতটা মনে হচ্ছে কতটাও করতে পেরেছে, যেহেতু এরকম একটা? দারুণ। আমি তাপসি সম্বন্ধে এইটুকু বলবো যে মানে কোনো এক ফোঁটা আক্ষেপ ছাড়েনি ও, এবং ও আমায় বলেইছিল যে আমার যতই কষ্ট হোক, যতক্ষণ না তুমি শটটা পাচ্ছ মনিটরে, প্লিজ ওকে বলবো। তাতে যদি মানে আমি ক্লান্ত হয়ে কোলাপসও করে যাই মাঠে, প্লিজ only say cut when you are fully satisfied. ক্রিকেটের জায়গা থেকে আমার কোনো রকম কোনো মানে পরিশ্রমের থেকে একবারও না বলেনি যে আমি ভোর 6টায় আসবো, হ্যাঁ আসবো, 4 ঘন্টা প্র্যাকটিস, হ্যাঁ প্র্যাকটিস, তারপর ওয়ার্কশপ, হ্যাঁ ওয়ার্কশপ। সো ওই পরিশ্রমটা কিন্তু তাপসি করি। তোমার কি মনে হয় এই ছবিটা তাপসির লাইফ চেঞ্জিং ফিল্ম কোনোভাবে হতে পারে? কারণ মিতালি রাজের মতো হতেই পারে, ডেফিনেটলি।